Welcome to class 11 physics for HSC, CBSE and ISC students. And we are seeing chapter 3, motion in a straight line. Chapter 3, motion in a straight line. And today we continue with the concepts of differentiation and integration. The basic concepts of differentiation and integration. And this is a continuation from the previous class. Class number P10. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലസിലെ ബേസിക് ഐഡിയ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ദ കാൽക്കുലസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫിസിക്സ്. ആൻഡ് ഹിയർ ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം based on differentiation. The formula corresponding to this we have studied in the previous class, and you see the problem. The displacement x of a particle at any time t is given by x is equal to 3t square, where x is in meter and t is in second. Find the velocity of the particle at t is equal to 2 seconds. Or read it again. The displacement x of a particle at a time t is given by x is equal to 3t square, where x is in meter and t is in second. Find the velocity of the particle at t is equal to 2 seconds. Given velocity v is equal to rate of change of displacement, that is v is equal to dx by dt. But velocity displacement in the rate of change ആണ്, ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള ഐഡിയ വെച്ചാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. Solution: given x is equal to 3t square, velocity v is dx by dt, that is d by dt of 3t square. There is a constant that we write first, then d by dx of t square, d by dt of t square. The velocity is dx by dt. So d by dt of t square, that is 3 into 3t square, here is to 3 minus 1, nx raised to n minus 1. You know the derivative of x raised to n is nx raised to n minus 1, and that formula we apply here. Putting t, we give the value of time. Putting t is equal to 2 seconds, we get putting t is equal to 2 seconds, we get the velocity at 2 seconds. V is equal to 9 t square. At t is equal to 2, that is 9 into 2 square. 9 into 4, 36 meters per second. That is the answer. The derivative is 9t square and the time is given as t is 2 seconds. Therefore, the answer is 9 into 2 square, 9 into 4, 36 MBars, meter per second. Then differential coefficient of trigonometrical relation functions. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർമുല ഡിഫറൻസിൽ കുറേ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല മാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ, നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല മാത്രമേ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. Differentiation is a vast topic, and here we write only important equations that we need for our study. Number 1, d by dx of sin x is equal to cos x. Sin x in derivative cos x ആണ്. d by dx of sin x is cos x. d by dx of cos x is minus sin x. d by dx of tan x is sec square x. Sec square x. d by dx of cot x is equal to minus cosec square x. d by dx of sec x equal to tan x sec x. d by dx of cosec x is equal to minus cosec x cot x. Then here is a problem. Find the differential coefficient of the following function with respect to x. Find the differential coefficient of following function with respect to x. The function is a sin x plus tan x. Function is sin x plus tan x. We have to find the derivative of sin x plus tan x.
The answer is d by dx of sin x plus tan x. That is d by dx of tan x plus d by dx of sin x plus d by dx of tan x. Sin x derivative is cos x, tan x derivative is c square x. The result is cos x plus c square x. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. There are a number of questions, only one question. Find the derivative of function sin x plus tan x. Y is equal to sin x plus tan x. We have to find dy by dx. So this is a sum relation. Two terms are added. So we can find the derivative separately. That is d by dx of tan x plus d by dx of sin x. Two terms. That is cos x plus 6 square x. Answer. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത്. അതിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻസാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് കാൽക്കുലസിൻ്റെ അടുത്ത ടോപ്പിക് ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ചില പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ കൊടുക്കുകയാണ്. Integration is the reverse process of differentiation. Reverse of differentiation. Integration means summation of a large number of infinitesimal elements. The sign of integration is as shown here. ഒരു എസ് പോലെ നമ്മൾ നീട്ടിയിടും. ആ എസ് പോലെ നീട്ടിയിടുന്ന ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ സിമ്പൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. The integration is the reverse of differentiation. Differentiation നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. Integration means summation of a large number of ഇൻഫൈനറ്റസിമൽ എലമെൻറ്റ്സ്, വളരെ ചെറിയ എലമെൻറ്റുകൾ കൂട്ടിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The sign of integration is like this, an elongated S. If fx is the function to be integrated with respect to x, the resultant integration y is expressed as the integral y. The result of integration y is expressed as y is integral fx dx. That we read as integral fx dx. In that manner we read integral fx dx is read as integral of fx with respect to x. Fx is called integrand. Fx is called integrand. It may be kept in mind that അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിലയിടത്തൊക്കെ സമ്മേഷൻ പറയും, ചിലയിടത്തൊക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പറയും. അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറയാണ്. എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സമ്മേഷൻ പറയുക, എവിടെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പറയുക. ഇറ്റ് മേ ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് സൈൻ സിഗ്മ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്, while the sign integral is used for summation of infinite number of continuous closed terms. ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ സമ്മേഷൻ കൊടുക്കും. ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ സമ്മേഷൻ കൊടുക്കും. എന്നാൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം കേസിൽ സമ്മേഷന് പറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് വളരെ ചെറിയ സംഖ്യകൾ, വളരെ ചെറിയ ടേംസ് കൂട്ടാനായിട്ട് അത് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട്, അത്തരം കേസിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ കൂട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് സമ്മേഷൻ. അതാണ് വ്യത്യാസം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. ഇൻറ്റഗ്രേഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോർമുല പറയുകയാണ്. Integral dx, that is x dx, 1 dx. Integral dx is equal to x. Integral x raised to n dx, x raised to n plus 1 by n plus 1. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് സി ഉണ്ട്, ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലസ് സി കൂടി ഇടാറുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഓർത്താൽ മതി. When we do an integral, infinite integral, we have to put a constant c along with the result. That is integral dx is x plus c, where c is the constant of integration. That constant is not used here. Integral x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 by n plus 1. Integral 1 by x dx is equal to log x to the base c plus c. There is of course the constant of integration. And that constant may be 0 also. And here number 4, integral a raised to x dx, a raised to x, integral a raised to x dx, a raised to x by log a to the base c. Integral sin x dx is equal to minus cos x. Integral cos x dx is equal to sin x. Integral c square x is equal to tan x. We have studied the derivative of tan x is c square x. The derivative of tan x is c square x. Therefore, integral of c square x is tan x. The opposite process. Opposite process of differentiation is the integration.
Next set of results. Integral cosec square x dx is equal to minus cot x. Integral sec x tan x or tan x sec x is equal to sec x. Integral cosec x cot x dx is equal to minus cosec x. Integral 1 by root of 1 minus square dx is equal to sin inverse x or is equal to minus cos inverse x. Here is a question. Find the value of integral 1 to 3 square dx. This is a definite integral. Therefore, there is no constant of integration. ഇതൊരു ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റഗ്രലാണ്. ഇൻ്റഗ്രലിനെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കും. ഇൻഫൈനറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓർ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ, ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ, ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ. In indefinite integral, there is a constant. In definite integral, there is no constant, but the limits will be given. So this question we read like this. Find the value of integral 1 to 3 square dx. ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള I is equal to or y is equal to integral 1 to 3 square dx. So that we write as integral 1 to 3 square. You see how to read integral 1 to 3 limit. We read integral 1 to 3 square dx. Integral 1 to 3 x square dx is equal to x square integral, it is x raised to n plus 1 by n plus 1. So x cubed by 3 from 1 to 3. That we write after putting a square bracket. And then we put the limit for them. Limit in the place of x. That is the top limit first and the bottom limit second after a minus sign. Therefore, 3 cubed minus 1 cubed by 3. That is 27 minus 1 by 3. That is equal to 26 by 3. That is the answer. Next question. Evaluate the integral 0 to pi by 2 sin x dx. Sin x dx. So solution. Integral 0 to pi by 2 sin x dx is equal to integral sin x minus cos x from 0 to pi by 2. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ്, ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പുറത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ മൈനസിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. മൈനസ് കോസ് എക്സ് 0 to pi by 2 മൈനസ് ഇനി ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം. ടോപ്പ് ലിമിറ്റ് ആദ്യം, ബോട്ടം ലിമിറ്റ് രണ്ടാമത്. കോസ് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് കോസ് 0. ആൻഡ് കോസ് പൈ ബൈ 2 ഇസ് cos pi by 2 is cos 90, which is 0, minus 1. Minus of 0 minus 1. That is minus of minus 1 plus 1 answer. Next question, evaluate integral 0 to pi by 4 sin 2x dx. Solution, integral 0 to pi by 4, it is pi by 4 sin 2x dx. The derivative of sin 2x is cos 2x by 2. Cos 2x by 2 minus of from 0 to pi by 4. 1 by 2 is taken out with the minus sign. Then top limit minus bottom limit. Cos pi by 2 minus cos 0. Cos pi by 2 is 0. So minus of half 0 minus 1 is equal to plus half. Evaluate integral infinity to r gmm by x square dx. ഇവിടെ gmm കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ്. ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ infinity to r gm small m by x square dx. The limits are given. The answer is integral infinity to r gm by x square dx. Gm is a constant that is written in front of the integral sign. Integral infinity to r x raised to minus 2 dx. A square in the bottom. Denominator we take to numerator. We get x raised to minus 2 dx. That is gmm. Inside bracket is x raised to minus 1 by minus 1. That is the integral of x raised to minus 2. X raised to n plus 1 by n plus 1. From infinity to r is equal to minus gmm
minus is taken out, minus sign is taken out. 1 by x from infinity to r is equal to minus g capital S small m, minus g capital S small m 1 by r minus 1 by infinity. 1 by infinity is 0. Then you multiply, we get the integral equal to g minus g m by r. Integral of infinity to r g capital small m by x square dx is equal to minus g m by r. That is all with your 10th class on class 11 higher secondary physics. Thank you very much.